Hi guys, welcome back to Youth Diaries. Internet wa Faith Mwaita. And nasi ndiri hapa nechirongwa chinyowani. Tine topic yedu nyowani yatinenge tichidiscussa nasi. So stay tuned to hear. Saka before tatanga ndinongotiwo hello guys. Thanks for joining. Thanks for coming. Ndinongotendawo vese vauya nasi just to join us per session. Thank you so much. And for those that are participating in calling, thank you so much for participating. So tisati tatanga session yedu ndinongotiwo guys musakangano ku follower channel yedu ye Youth Diaries. Okay. Hi Memory, hi Bothwell, hi Simbi Murwisi, hi Gracious, hi D. Welcome guys, welcome. Hi Cleo. Okay, sorry for that. Mkoma Masimba is live system. Okay. Passionate Masango, hi, how are you? Hi Sandra. Hi guys, welcome. Nasitiri nyaya iri kupisa kuti vana vanofana kurohwa here kuzvikoro uku. Do you think kuti kurohwa mwana kunobatsira? Toda kunzwa maticha vabereki nemayouth uyai pano titaure. Hi Petty. Hi Succeed. Madiaries muri sei kwese kwamuri. Tiri right hedu muri sei mimi. Hi Otilia. Hi Charity. Thank you guys for joining. Thank you guys for coming. Tine iri kupisa nasi. Vana vanofana kurohwa iri kuzvikoro uku. Toda kunzwa. Munofungei, mafungire enyu ndechi. Hi Emily. Hi Joyce. Welcome guys. Saka topic iripo iyi. Kana muruda kutaura something, chase a number up kuti mukwanise kufona and tell us what you think. Hi Diana, hi Vimbai. Okay. So vanenge vachida kufona maticha vabereki nemayouth, if you want to say something to this about something to this topic, to this issue iri kunetsa, fonai mutudze why you think that, multiple reasons enyu. Glenda, kuzvikoro no vafaniri kurohwa. Glenda, please tell us why children should not be beaten at school. Toda kunzwa tese. Hi Christine, thanks for coming. Sipiwe disciplining, yes. True, hatisi kuti vana ngavasadisciplinwe, but tungotiwo maitiro azvo ari kuitwa kuzvikoro kwedu. For example, vana vari kurohwa, vana vari kuzogara vaine mascars. Toda kunzwa kuti are there better ways of disciplining children? Esimpuru, yes. Thanks Tariro. Thank you so much. Hi Christine. Ngavarohwe vana. Nathan Taka, tell us why you think kuti tinofanira kurohwa, because tanzwa kuchikoro uko tanzwa nekurohwa. Ye mutudzo why you think it's okay. Vana ngavabhurwe. Hi Kuchikoro. No, ngavandiudze ndorova ndega. Yes, exactly. Judith Mandishona. For discipline, yes, vana ngavarohwe. Okay, so tatoita first caller wedu. Hello? You first have to introduce your topic. Topic nda introduce ndati nyaya iripo nhasi ndeyekuti vana vanofanira kurohwa here kuzvikoro. School kids vekunyika kupi. Right now tiri kufocus on my countries vachiri kurohwa vana mukore uno. Right now that is what we are focusing on. Isu takakura tichirohwa vedu ndo mapasiro atakatozoita. Yes, hatisi kuramba, but tiringotiwo are there better ways of disciplining kids, because vana vari kuzoitawo depression after varohwa. Because my teachers vane stress
they would take it out on our kids. Ininda Kurohwa and time this day I have not forgotten. Yes, exactly. Zvinonetsa zvekurova because ukasangana na teacher ane bitterness yekuwo anokurowa ukafa. At the same time kune vana vanonetsa zvokuti unoneta nekutaura. Okay. Vamwe avanzwi shamwe inongodawo zvimwe. Okay. Garo not kuzoponda. Yes. I once went to school kwemwana yanzvadzi yangu akarohwa akapedza temesi asapi homework kana kudzidza. Toda kunzwa mafungiro enyu. Ma-teachers, vabereki, ma-youth, call in, toda kunzwa. Because for example, indakaenda kuchikoro, I think, parental CBD2. Ikoko tairohwa for ma-reasons. Ese ma-reasons angasina kana basa. Ma-reasons akaita kunga kusaunza school fees, kusaunza school uniform, as if zvinonzi problem yacho yekusabhadhara fees ndeyangu. Toda kunzwa kuti is it really necessary kurohwa mwana just because haana fees? Kana mwana akatadza kana kuita musikanzwa anorohwa plus zvinoenderana nekuti aita sei kuti arohwa. Zvatiri kutaura kuti pane ma-reasons akawanda anenge aine ma-teachers ekuti rova. Most of the teachers vanenge vachitirovera kusaita stationary kana uniform yakakwana kana kusaziva answer muclass. Is it really necessary kuti tirohwe? Imagine in Zimbabwe a class with 70 learners wonzi usarohwe hapana chinobuda. Okay. That's your opinion? Okay. I'm in support of discipline, yes, but not beating up as a no-no. There are forms of discipline that are more effective. Okay, Sioban Walters, would you like to call in and tell us what other disciplining forms are there besides beating children? Would you like to call us and tell us? Of course, munhu ngaarohwe. Vanhu vari kuti vanhu ngavarohwe. Fonaika mutiudze kuti why. Hello? Hello? Hello, how are you? I'm okay. Number then you say WhatsApp, baby. Dzine WhatsApp. Okay, we're going to do it over WhatsApp. Alright. Okay, first caller wedu ari kuuya. Toda kunzwa kuti achati chii panyaya iyi. Okay. Kana muruda kufona pa WhatsApp, number idzi dziripo pa WhatsApp. Hi everyone, welcome. Vachiri kubva kupinda. Okay. Hello? Hello. Hello, how are you? I'm okay. That's good. Would you love to introduce yourself? Nyaya yekurohwa vana. Imunoti chii panyaya? Ndoda kutaura nyaya yekurova nekusarova. Chakanakira chimwe nechakaitira chimwe. Ando mukunzwa? Ndikukunzwa, murundinzwa. Hello? Okay. Hello, yeah, ndakunzwa manje. Okay. Okay, ine ndoda kutaura kuti kurova mwana pane pakuri necessary nepamwe pakusiri necessary. And all teachers, sekuziva kwangu inini vakaita psychology. But sometimes psychology yo inotadza kushanda because of zvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika kumba kwemunhu kwaticha. Affecta teacher kana ari muclass. But let's say all things are equal. Teacher achinyatoshandisa pfungwa dzake chaidzo zvedzo. Anokwanisa kuona kuti zvinhu zvaitwa nemwana ari kuzviita nekuti ari kuzviitisa here, kana kuti mwana ari kuzviita because ane musikanzwa haasi kuda kungoteerera, or ari kufurirwa nemafriends, or ane usimbe. Ipapo pakadaroka inini hangu ndinenge ndichiti kuno mumwe mwana wokuti unoona kuti ukambomushandisira shamhu mbichana even uri muclass it works.
then kozoti vamwe vana vekuti chero kumba kwavo chaiko vakatoneta naye iyeye manje kana uri muklasi ka it's still the same thing. Hauna zvaunokwanisa kumuita mwana iyeye, chero kamurova zvakaita sei achinje. And as a teacher munhu unenge uchifanira kuona kuti mwana uyu ndikamurova pane zviri kuchinja here kana kuti ndikungorova but hapana kana zviri kutomboitwa. Handiti? And the other thing is kune vamwe maticha anorova mwana because mwana ari kutadza, of which ticha nge ifanira kutaridza kuti mwana ari kutadza nekuti naturally haagoni here kana kuti ari kutadza nemhaka yekuti anotadza zveshowo. Inini I'm saying this because ndiri teacher. Isusu haticharovi ezvino. Inini ndakatanga kuticha kudhara, and time yatakatanga kuticha zveshowo vana tairovawo. Ndinotaura chokwadi because ipapo like I was teaching ndakaticha commission, ndakaticha kumaruzeva and zveshowo waitorovawo vana, but ezvino izvo because mutemo hautendedzi, hauchatendedzi mutemo muno muZimbabwe, hautendedzi vana kuti varohwe. Saka and also mutemo wauyawo at the time yekuti unenge uchiti iwewe effort yekusvika pakurova mwana chaiyo simba racho nori kunyanya ruwana kupi. Because kurova mwana ka zvinouya nezvezvo zvekuti I'm putting my all in teaching this kid, but mwana uyo ari kuramba asingandiri, ari kundipedzera nguva iko. But now when you look at the number of vana unenge uchiticha muwandiro anenge akaita and remuneration wotanga kukubhurana nevana yavo hazvishandi. Saka then you end up wakunyatsofollowa manje mutemo kuti mwana harohwe. Saka what will happen now, ipapo pekunzi mwana harohwe, vana vakawanda muklasi, vana vacho vaane musikazwa, apo munenge uchiticha kugeto kunenge kune vana vanenge musikazwa zvokuti. So what you simply do is you watch. Handisi maona zvinopedzisira zvaakuitika, unenge wakungotarisa kuti uyu ndombi uyu ane musikazwa, unongomuti bude muklasi mangu, obuda oenda, wosara uchiticha vana vanoda kutichika. Handiti? Because kana ari muklasi anenge achikanganisa vamwe vana. Saka wo vabereki vanofanira kuona kuti sometimes yes mutemo wokunzi vana havarohweka wakanaka, ndizvozvo tiri tichifambirana nezviri kuitika international. Handitika hatigari muisland, Zimbabwe is not in an island, zvinenge zvirirwawo kunze uko ndozvatinenge tichiita. But at the end of the day tinozotarisawo vana vedu vacho kuti kumba isusu tiri kumbovadzora nekashamu, asi kuchikoro havasi kudzorwa nekashamu. Saka at the end of the day mwana wacho anozongosiyiwa. But sometimes you get to vabereki vanototora achiti ndiro murove kana akakunetsa iticha mwana murovei. But sometimes you as a teacher unozongoona kuti I have to protect myself. Chero mubereki wacho akati ndirove asi hatikwanise kurova because unorova mwana wanhu akakuwara or something, then what? Handizvozvo no contribution yangu yandongoriwo nayo Sarunas. All right, thank you so much for calling in. Okay, thank you. All right, have a nice day. All right, manzwo point of view yakola wedu ari kuti zvinonetsa kurova mwana, zvinhu zvinofanira kusiyirwa vabereki kuti vaite. Saka tiudzewo kuti vana vanofanira kurohwa here, munozviona zvakakodzera here kuti mwana arohwe kana kuti hazvina. All right, another caller. Hello? Hello, how are you? Hello, I'm fine, thanks. How are you? Okay. Can you please introduce yourself? Okay, my name is Solomon Berevende. Currently, I'm in London, but in Zimbabwe, I come from Masvingo. I just want to contribute to the ongoing debate. What I just want to say is, I think, yes, mutemo wakanaka, but at the same time, we should also consider kuti mimwe mitemo yatinoita establish, is it relevant uye inobatsira zvakadii
especially munyaya dzekudzidzisa vana. Because for example, ndoda kupa muenzaniso we-situation ye-coronavirus yatinayo. Lockdown ndo yakaonekwa sekuti is maybe the universal solution which can maybe help to curb this problem. But ukazotarisa uchaona kuti this lockdown is not universally applicable. Ukaenda kana kuti kunyika dzedu dzakaita naZimbabwe, yes, unogona lockdown, but at the same time makutokonzeresa mamwe problems anotogona kutova serious than ari kukonzerwa necorona, because vanhu vari varombo, vane vasina chekudya, vanhu mukatovavharira mumba vakushaya chekudya. So ngatidzokerei kuchikoro uku, muchaona kuti vana mukasavarova, because I'm talking from experience. Ndaiticha private school yaita inoita cater for vana vaya vane vakafoira kune zvimwe vanenge vakafoira form 4. It's like a private school inotora vanhu vane vari marejects kana vane vakafoira kuma boarding schools and other institutions. Vane vatori vanhu vakuru. Ndiri ipapo vana vangu vandaidzidzisa ini ndaivarova zingaiti, asi vaindifarira zvekuti hachi vavasingatogoni neni, but ndichivarova kudaro vanyora form 4 vapasa, vaiuya kwandiri sei makaita basa makatirova makatidzidzisa uye mari yedream handiti. Saka tichitarisa context yedu isusu as maZimbabweans in particular, handisingazozivi hangu Africa in general, but tichitarisa context yedu, ngatisangoimhanya yekungoti vana havarohwi without taking into consideration nyaya yecontext ye-environment yedu kuti inodei handiti. Vana ava tikasavarova hatisi kuti ngativarove zvekukuvadza, tongotora kurova as a form of controlling them. Because kana tikasavarova vanova very wild, and at the same time pavanopedza kana kuti form 4 kana kuti grade 7 vanoblema zveiwe kuti ticha vanga vari too soft, hapana kana zvavaimboita, vanga vasingatirovi, vanga vasingamboiti sei. Saka kurova uku kana kuchitipa ma-positive results, ngatiitei assessment toona kuti zvinotipa ma-positive results ndezvipi, kurova here kana kuti kusarova. Inini hangu according to my own understanding and experience as a teacher, ndinoona sekuti kurova kune ma-positive, kune ma-results akanaka than kusarova. Because vana kana tikasangovarova kana tikasavavhundusira kana kuvapa zvimwe zvipunishment zvinorwadza, vanova too docile, very passive, zvekuti tinogona kuita dambudziko rakakurisa. Saka what I'm just saying in short, ngatitarisei environment yedu, tisangomhanya kungoti kurova vana kwakashata. Ngatitarisei chero vana vacho chaivo hatigoni kuvarova vese, kune vamwe vanoda kurohwa, kune vamwe vasingadi kurohwa. So it's not always the case yekuti tingati vana ngavasarohwa vese kana kuti vana ngavarohwe vese, but chingoti ma-disciplinary measure aya anogona kuitwa applied according to specific behavior yemwana wega wega. Yes, mutemo uri kurambidza zvavo, but tinogona kuita ma-challenges nazvo kana tikasavarova. That's my contribution. All right. Okay. Well, thanks so much for calling in. Okay. You're welcome. Okay. Have a nice day. Okay, bye-bye. Bye. Okay, we have our next caller. Hello? Hello, my name is Munga. I'm a parent and I'm Kuchikoro. I just wanted to contribute towards this subject. This was mentioned the last caller tikatova mutemo weku-UK tikamaapplya kuZimbabwe pamaushandi, but the world is evolving. Finally tichangozosvika pastage sezvaitawo ma-developed countries kuti vana havarohwe. But what I realized, the situation yemuZimbabwe, it's very bad. My teacher, I wanted to hear issues from my teacher, like the last two callers they were saying. I don't know what's wrong with our teachers. Now I'm going to be a teacher, but time you're Kuchikoro, the is 2000. I still remember Mama Chia Guti, I told Guti, but I'm running, you push Karamba Chikoro. I mean, not to psychology, but I need to go inside psychology. And it was zero papo. Panantri ku primary.
asi remember mukomana atadzidza naye akasekwa muklasi ticha vakatokontributawo kuseka hanzi tiudze kuti baba wako wanoita basa rei akati handizivi papa akasekwa oshauta ticha akadzidza akaenda kucollege hauzivi kuti kune vana vanozvarwa nemasingle parents ndakaroverwa mwana pachikoro kuti kandamubvisa pachikoro mwana achoverwa zvinhu zviri sili kuti kwai ndinozvaira kuti unogara kwamucheke I can't say the school zvavo but it was so bad ndikasvika nyaya kuna headmaster kuti no kana mwana akanganisa kurova mwanaka I don't think it's the best thing klasi kurova kune age ini ndakadzidzwawo pachikoro pairohwa but ndakapasa kwetonawo ndairohwa asi nodako kuti ndatongowo munhu waiti ndoda kupasa zvekurohwa zvaa zvisinei nekupasa because mairohwa zvinhu zviri sili ndizvo maticha especially ekuzimbabwe vane stress ndoimwe nyaya vane workload yakawandisa ndoimwe nyaya vanorovera vana zvinhu zviri simbi handipodi kunyekwa zvokunyatsoona kuti panapa izvi hazvinei nechikoro ichi especially mamale teachers kune mamale teachers anoita kumasekondari anoita kuti kana vakada mwana musikana vakachiva musikana vanotanga vamurova imagine zvorova mwana ane 13-14 years zvimurova kumagamu. It doesn't make any sense. It doesn't. It doesn't make any sense and they are beautiful and later on ukazozvitarisa like pandechikoro pandedzidza imini munhu aiyakurohwa nateachers day kuzorealiza kuti ticha vai vakatombonyenga mwana wacho apa vakuda kumunyadzisa kumutsiridza of course mwana vana vanosiyana some kids are not academically gifted ndozvinoona ngezvi basa raticha rokuidentifya matalents emwana uyo haasi academically gifted anokwanisa kuita zvakati anokwanisa kuita zvakati but environment yedu yekuzimbabwe haina izvozvo takakuva tichiudzwa I don't know ipapo has to be political our former president vakati brainwash kuti kwanzi kudzidza is the best thing chaunokwanisa kuita of course yakudzidza kwakanaka but havasi vana vese vavi academically gifted and my teacher they lack talent yekuscouta kuti uyu mwana haasi academically gifted chaanokwanisa kuita ndechipo saka usati warova mwana especially kana kune mateachers akanitevera I know kuti kune mutemo one mateachers ekuzimbabwe for now let's rule out nyaya yekutomborova vana because they are functioning in an abnormal situation just like manesi ekuzimbabwe ane mbiri yekutuka mapatients but those same nurses ndovavi kuuk ndovavi kunana australia who are doing best you see saka ukwazvino kuzimbabwe kakutomboiswa mutemo yongo wagara uipo kuti hapana mwana uri kurohwa because machia ari kupedzera stesi yavo kuvana vechikoro kautombogara uripo then after that inini if I was a teacher nadendaiva neability yokucontrola mapolicies mateachers ngaadzidziswe psychology iri a bit more deeper usati warova mwana wese une form of discipline yaanopiwa you should know mwana wako kuti mwana wandiri kudzidzisa uripa mwana akaita sei akakura family yakaita sei ane maparents mangani anowana here haufaniri mwana kuti kwanza hana bhuku saka kuti bhuku vachona andoriwana iwayo mareasons anondoriwana kupi saka maticha even mutemo ukazonzi mutemo kunzi vana ngavasarohwa uri right but maticha ngaaidentifaye kuti mwana umwe nomwe une zvaanoleka like what the last caller was saying kuti inini ngakatombodzidza kwokuti mwana ndairova vana but later on nemutemo yavako iyi unozongotarisa mwana womusiya akadaro mwana une maparents pane anonzi manext of kin mwana akanganisa unotogava paesina ine mwana ndosaikologisi dzatinoonao kuno mumadeveloped countries but mwana unogarwa naye pasi mwana wenyu anoita abc even kuzimbabwe kumaprivate school vanozviita mwana wangu akadzidza kuchikoro umwe unonzi good hope day unana westgate vanotozviita vanokufonyera mwana wenyu ane problem yepakati haasi kutevera anoita noisy ati anonoka kuchikoro haiti homework vanokuudza iwe wotova nemwana wako kuti chii chiri kunetsa pamwana but that situation haiko especially nokuda kwenhamo tisha havakwanisi havatombozvi kuti mwana unobva kufamily kwakaita sei havatombozvi kuti mwana uyu unogara pai chavo chavanokuda kungoti makaita homework here pasaita homework ndikukurovai hazivi kuti kumba ukuka hazivi kuti kumba uku mwana wayo akatadza kuita homework nei pamwe mai vake vakarohwa napapa ari kupa nezuro vakanovata musango saka watati mwana aite homework kupi vanongorova zvine contribution yaticha maticha ngaadzidziswe kumakoleji
kuti psychology dzemwana dzinofamba sei vadzidzawo psychology nesociology. I think nyange vachidzidza vaitinakuta ishoma nokuda kwokuti situation yatineya muZimbabwe iya nomochiya vatori na-airtime havana pamwe foni yachona kumba kwavo hakuna magetsi hakuna wifi hakuna chii saka anozowana mari yekufonera muperendi kuti hatongozivi kana kuti muperendi womwana uyo wakaita sei. Saka situation yatinayo muZimbabwe izvo zvokuti kwaya munhu unopasa nekuti unenge arohwa kunyepa aupasi nokuda kwokuti warohwa asi pane mamwe mapunishment aunopasa kwakunana kuti I want you to do this. Know your child, know your student kuti uyu unoita kwakona ungojeneralize kuti munhu wese ari munhu anofanira kuda nema-A. No, vanhu takasiyana, mumwe unobuda nema-A, mumwe unobuda nema-C, mumwe unotobuda ne0, mumwe haagoni kana kunyora. Asi how many people vasina kudzidza vari successful right now? Vakawanda. Maticha ngaaidentifaye matalent evana kuti uyu unoleka pakati as individual kwete ungogeneralize. Mwana unosepa kunzi hedi wafuye utava vanhu tangopipituka inofo. That's wrong. Kune vamwe vana vasikatozvarwa vakadero he can't learn. Asi une zvimwewo zvaanogona. Saka ukozvo vaitinawo mutemo wokuti chati muZimbabwe vaitinawo hatina nyika mutemo wokuti kwai vananga vasarohwa ngotombogara uripo because maticha haazivi zvaari kuita. No problem. One, they are in an abnormal situation. Two, havazivi zvavari kuita plus vanotoriwo nepressure dzavo dzekupa dzokuti haana chaanake. Saka mutemo ngautogara uripo kusvika nyika yedu yavanane. Munhu kana ane teacher people ratio iri nani, like what the last caller was saying. Imagine une vana 14 plus, can you know all those kids personally? You can't. But semini kuti kumbogara uchizovarova ndokuti kwai vana vashona vagopasa vese. Asi kana une vana kana 20, you should know those kids individually kuti uyu anoleka pakati, wobatsira vana vako. Then mwana unemusanzwa iri 30. This African even kuno kuyo kwati vana havarohwi but pane munotombomuudza kuti shaka ndiri kukurova ende kauda kufonya mapiso ndakuona. Vana pane musanzwa yevanoita iri 10. If you know your child, uchafonera muperendi kuti mwana wenyu ari kuleka pakati. Ende taura nemwana wacho zvinhu zvawaita zvikaizvo zviri kuudza mubereki wako. Mubereki anokupa solution. Mese munotaurana nemwana neperendi naticha motaurana what's the best way. Kana mwana achirohwa wanzi ngapwe pachimende kurohwa but kwete kungonzi vana ngavarohwe randomly. No, that's bad. Vana ngavasarohwa. Inini I support that law kuti because maticha hazivi zvavari kurovera vana kungorakasha vana zvisina kana order. Mwana unopesa ane depression like what I'm saying kuti I'm now 38 but zvinhu zvakaitika ndichine 14 years ndozviziva kuti ticha Ningava was wrong. Vaita basa rokunyenga mwana vana vechikoro uko vakamunyengavo vakakaramba votanga kurohwa hazviperi mupfungwa mevana ende vana vanopesa vane depression. Ndochokwadi chaicho. Ndizvo vana let's help our kids to live in a better environment. Kwete ungogeneralize kuti manje kutorova uchimuroverei waziva maproblems ake. Ichiri kuita kuti adama kana asvika to the extreme taura naparent wake, taura naheadmaster, you will find a way forward. Ndizvozvo. That's what I just wanted to contribute. All right. Thank you so much, Kola, for your contribution. All right. Have a nice day. Same to you. Thank you. Okay, guys. That was our third caller. Manzgo zvataura. Hanzi, mitemo dzakasiyana. For example, kuno kuEurope, mwana abvumirwi kurohwa. But there are still successful people. There are still people who are so successful than iwe vanorohwa vacho. When we look at it. Saka kurova mwana hakuchinji anything. It does not change anything. Imunoti chi. Tuna kunzwawo vari kuti mwana ngaarohwe. Kana kuti ma-teachers chimboyo. Aiwa, ma-parents chimboyo mutaure. Because kunzwako kwakazara ma-parents anenge achiti mwana wangu ngaatorohwa kana atadza. Ma-parents wei mutudza wai muchibvumira ma-teacher kuti varohwe vana venyu. At times unoona, like for example, ndine ma-youth akauya kwandiri achiti I should raise this topic. I should bring up this topic.
vana vanga vari kuma designated areas kumamisha ndoko vaenda kuchikoro pavaisaunza fees vainzi endai munosakura kumunda. Do you think that's okay kuti vana vaitwe? Tina umwe kola ari kuuya. Hello? Hello, how are you? Tiri kwa Sis Melly. Ndinoisa contribution yangu panyaya yekurova vana ikomatita. Ndinoisa kuti kurova vana isolution. Nekuti mamwe marovero anotopa confusion kuvana. Zvakanyanyisa kutokura mwana asingarohwi. Ndizvozvo. Hello, muri kundinzwa? Ndakunzwai. Ndati kurova mwana inini handionise ngeisolution kurova vana kumaticha nokuti mamwe marovero ematicha anotoita kutoti mwana atove confused zvakanyanya kudarika mwana asingarohwi. Nokuti ndakatozviona, ndakabvisa mwana wangu paprivate school ndikamuendesa kuchikoro chekumusha. Kuprivate school kwanga asingarohwi, but zvaaitoita zvacho aitoita zvinhu zvine musoro. Paakaenda kumusha akanowana confusion yekuti anga akutya, anga asingachanyori, anga asingachaita sei, akabva atotanga kutochinja. Saka kurova mwana ndionise ngeisolution. Ndizvozvo kurova mwana hakusi solution. Contribution yangu akutovhiringidza vana kuya nokuti marovero acho asi marovero akanaka anoita matika ekuzimbabwe. Alright, so as I was saying kuti kumamisha munoona vana vasingatiriri maticha vachiitiswa basa repachikoro handiti, and vana vanenge vachiendeswa kunowacha hembe mablanketi kudzimba dzematicha. Do you think kuti it's okay? Vabereki vari kuti vana ngavarohwe, vana ngavadiscipline. Kana mwana wako uchizoti ari kuenda kunowachiswa hembe mumba kwaticha, do you think that's okay? Maparents kunzoko muri kuziva here kuti ndo zviri kuitika, and pain yatiri kuexperience semayouth vari kurohwa kuchikoroko. Do you think kuti do you know how we feel? Vabereki fonai. Jacqueline Ruvimbo, I've pinned the number on the screen which you can call on. Mbereki anorohwa mwana anomuda, trust me. Okay, our next caller. Hello? Hello, how are you? I'm good, and you, Maradi? Tiripo edu. Tiripo Maradi. Inini contribution yangu toda ungoti maybe kuva teacher is a calling, but tikatarisa these days maticha akungoenda kuchikoro. Hello? Murundinzwa? Ndikukunzwa. So these days ukatariswa kuti maticha akungoenda kuteaching nekuti vakungoda basa, vakungoda pay, but vazhinji vakuna havasina calling yekuva teacher. Mamwe marovero acho anozoitwa vana akanyanya. At the same time mwana anofanira kudisciplinwa, because iwe semubereki at the same time kuenda kuchikoro kunoti mwana wangu aroverwei chichi uchipopota wati maticha anomuignore. Hapana futi zvatinenge taita. Saka vanhu vanofanira kusangana pakati. Mwana ngaadisciplinwe kuchikoro, mwana agodisciplinwa kumba. Tikada kuti wangu harohwi, anogona kungofira futi yekunzi mai vake vakati mwana wangu harohwi. So maticha anongomuignore futi. Saka zvakangonaka kuti mwana, imi vabereki nemi maticha tosangana pakati kubatsirana mwana wedu kuti mwana wedu agova tikwanise kuidentify zvipo zvemwana wedu. Because harisingori basa raticha chete kuidentify chipo chemwana wako. Kana iwewe mubereki kumba, ibasa rako futi kuziva kuti mwana wako ane chipo chei, mwana wako anoda zvipi. Sei izvi zvichiitika? Zvinoisisa vabereki kuti vatangosaidzira ngotendai kuchikoro mabasa ematicha ari kupiwa mari nehurumende. But tikatarisa manje ezvezvinhu zvese zvakaomera munhu wese, hadi kunyemperana. Munhu kana atori nestress dzake atori neumwe munhu anotopedzera stress. Saka ukatarisa vazhinji vachona maticha pay haisi kuuya, mari yavari kupiwa ishoma, anyatsofunga kuti ndiri kuticha vanhu 45 mukilasi munomu, apa vana vacho vane musikanzwa haikona kutaura. Zvine zvichiitwa nevana vechikoro, vana vechikoro munongovazivawo imi, hatidi kunyeperana. Vana vechikoro vangori nemusikanzwa vangori nayo.
but inawo handisukurudzira kuti ngavarohwe zvakapfurikidza, asi mwana ngapuwe discipline, azive kuti madam havadi kujairirwa. Madam kana vati ngatiite basa rechikoro, ngatifanire kuita basa rechikoro. Yes, kana mwana asina mabhuku chichi haisi nyaya ingaroverwe mwana, but vanofanira kugara pasi vobvunza mwana, votaura nemwana. At least mwana afanira kusunungukawo kuna ticha, naticha agosunungukawo kumubereki wemwana, kuitira kuti tigone kubatsira mwana wedu, kwete kungoti enda kuchikoro basa raticha. Ipapa zvinogona kuramba kubuda because situation yakaomera munhu wese, hatidonyepera. Ndizvozvo. Aiwa, maita basa. All right, thank you so much for your contribution. You're welcome. Okay. All right. So far tane about 5 callers vataurawo maopinions avo. Imi muri kuti chii? Vanhu chimbokolai in. My youth chimbokolai in. My youth muri kuti chii nekurohwa kwamuri kuitwa uko. Chimbotiudzai how you feel. Okay, another caller is coming in. Hello? Hello, how are you? Fine, how are you? I'm fine, thanks. I just want to make a contribution panyaya kuti zvoni kurova vana. Well, I think corporal punishment used to work when school was still school, because ikoshineji it's very different takatarisa vanhu vakadzidza kuma-90s and early 2000 and nevakadzidza kuma-80s. I think zvakucontributa much is the frustrations dzaveko, because teacher is already frustrated because he or she is going to school simply because they want to keep a job in the hope that things are going to be okay. But at the same time, the teacher is not getting anything out of it. Haasi kutambira mari yakakwana, pamwe atosiya kumba kwake kune rent isina kubhadharwa, kune mabills are pending, and then they go to school, they find a child who is needing a lot of patience. To every person who is normal, you lose patience. Exactly. And sometimes pakuzoluza patience ipapo ndopakuzorova mwana zvisiri izvo zvisiri kuenderana even nezvatadza mwana. That's point number 1. Point number 2, we don't have to run from the fact that kune mamwe ma-teachers vangori ne-hats in them. They can see a child, vanogona kungoona mwana wako, votongotadza kutongomufarira mwana uyawe. Just like that. Mwana haana chaatadza, but that child is just not the teacher's favorite. And you find kuti mwana, even a small thing chaanenge aita anoatakwa, in the wording, in the kutsura kwacho ndoisingaiti. Mwana anogona kuudzwa zvimwe zvinhu zvekunzi isusu taitukwa kuchikoro. Inini I went to school in the late 80s and early 90s. Taitukwa mazengeya, masaskam, madachka, mawedze kutukwa nematicha iwayo. Hauna kukwana, some wording isiri right. And we were told kuti we don't have to stand up to our teachers, we don't have to say it back, and you cannot even go back to the parents and say kuti teacher vanditaura zvakati, because uchisvika kumba you will face another trouble is one my parents ako kuti teacher vazokudai so we had nowhere to go. And truly, to be honest, I can safely say kuti I experienced abuse in the hands of my teachers because I had nobody to tell. Taitya, kuchikora hazvitauriki, kumba hazvitauriki. Ma-teachers ede-fashion vaitituka kuti mahure. Tisingambozive varume. You know how life was in the 90s. It's different like nezvaitika nezvavakoiko zvinezvi. We were so innocent back then. But ukangoita body yakangoshepekawo zvekuti it's just your body, you're growing up.
and maticha especially vefashion vaive nechimadzimai aya vakutokutuka zviri extraordinary wakutongorohwa kuchikoro, you don't have anybody to tell. So the point is, corporal punishment for me, it really doesn't work 100% muma schools. It doesn't. It doesn't work 100%. Yes, mwana unombotora ukashamu uchirova, but zvimwe zvacho maticha akuzvinyanya. Mwana anotsunywa nzeve dzese dzigotsvuka kuita red, dzichitsunywa. And I think in Zimbabwe handizivi kuti hatina ma-resources kana kuti hatizivi, because vana vanosiyana ma-classes. Ukada kutarisa kuma-developed countries vana vanoiswa in different classes. Kune vamwe vana vatori slow in learning, not because madofo, but they cannot catch up with things really quick. But ukada kutarisa kune vanhu kuma-developed countries kunosiyana, vanotoisa vana, vanoclassifya vana according to their efficiency. Zvino inini ndinenge ndiri slow learner, ndakaiswa necream muclass. Cream ichabva yanyora in 5 minutes, ini ndodo 30 minutes kuti ndikwanise kukupedza. Pandinozopedza 30 minutes, teacher vangu vanenge vatove frustrated. Vakundirova, vakutondi-abuse. And some other time is ratio, teacher to child ratio. Teacher 1 ane vana 50 mclass. Saka, I think it's both ways, but kuzorova vana, I feel like kurova vana ini nangu, I've got kids vari kuenda kuchikoro, and my kids kwavanodzidza havarohwe, but they are doing really well. Havarohwe kuchikoro kwavo. Vane musikanzwa yese yevana, but they don't get corporal punishment. Vanongonzi, you have time out, kana kuti you are going 30 minutes late, uri kumboenda mukona, you are going to pick my paper, you are going to do this classwork, you are going to do this as punishment. But there is no punishment yekutora shamu vachirova. So I don't think it works, but they are doing very well avasi kurohwa. But also namwana ari kumusha ari kurohwa every day, but haasi kugona kuchikoro. So why do we use corporal punishment yekurova mwana kuti agone muchikoro? I don't know. I think it doesn't work. There are many ways we can use for teaching that can make learning better. I think so. I think that's actually all I had to say. Thank you very much. All right. Thank you so much for your contribution. All right. Thank you. Have a good night. Same to you. All right. All right. Okay. Tinongwe caller. Hello? Hi there. Just want to comment on the punishment. For me, kurova vana, especially kuchikoro, that really doesn't work. Isakazisa kuZimbabwe Roman Catholic school, and the most disciplined kids ever. And waitoziva kuti these are the ways that you need to get disciplined. Waipiwa punishment yekuti you wash my toilets, or you pick papers, or you go work garden or stuff like that. Not to punish as really abusive, because as parents or teachers or the community, we should be able to differentiate what is abuse and what is different. Then number 2, problem in it, you are not able to discipline your kids in a manner inoita. Abuse where you beat kids kuti vateerere, or you do certain things zvokuti vateerere. Now kana akuchikoro akaudzwa nemuromo naticha akwanise kuteerera, because akatojaira kuabuse. Akajaira kuti iwo ndikakubata iwewe ndokuuraya iwewe. Now ticha ari kutsvaka kumuudza nemuromo ine mena yakanaka. Mwana haatoteereri. So the only way that works for the child is abuse, because that is what they are accustomed to. Saka parents isusu kumba ngatitange kuadapta to what is now the new world, where you discipline the child without inflicting pain, without abuse. You give mwana time out, you send the child to a not corner. Unomisa punishment. What they are used to have, gadgets or whatever, take that away as punishment. If they are used to watching TV, turn the TV off, kanaita behaviors now farida. Because now mane anonitana na teacher. Akuti teacher varikuti wenda akati iyadera ngoro wachitanjera ngoro wachiti. Now the other thing that I want to raise from my parents are kuti
mwana anofanira kurohwa. Okay, mwana anofanira kurohwa handiti naticha tiri kuchikoro. Now mwana wenyu uyu maakufanira kumuitisa homeschooling muri kumba. Amai imimi chikoro hamuna chamunoziva. Muritoriwo dhanda pachezvenini. Now magara nemwana yamuda kuti mumudzidzise. Maita page hapana kana chiri kubuda. Maita page yechitu hapana kana chiri kubuda. Uyu dhanda iti maakurirova futi. At the end of the day, atizoti zvikoro zvinovhurwa rini. Mwana chadzidza hapana because mangojaira kumushandisira pose. Kwaanosiishanda achikwanisa kudzidziswa behavior yakanaka kuchikoro kwaanokwanisa kuudzwa nemukomo. Imakajaira kungoshandisa abuse. Mukadzidzisa page mukaona kuti hazvisi kuita dhanda iti bam. Uyu mamusiya mwana yachabuda hapana. Saka ngatidzidzisei kuti vana vedu tinovadisciplina without using force or kuinflicta pain pavana. So that kana pasisina option yekuti kurova mwana ega, mwana anokwanisa kuteerera because ausiro unogara nemwana wako 24/7. You cannot force a teacher to beat up a child kuti ateerere. Because inini kana ndiri teacher akadzidziswa mukore unoenda akadzidziswa person centered, I cannot beat up your child and I'm not going to. The only thing that I'll do is I'll call you kuti uya kuchikoro ndikuudze nyaya iri kuita mwana. Iwe kundozoti iyo akaita sanzwa mundiudze mutideidza. Ndichakudeidza. Your child is slacking behind. Nenyaya yekuti akajaira kubamwa chete, which is not right. Saka we really need to work hand in hand nema-teachers. Teacher iye kana akajaira kubamura kumba kwake ukakaona kuti rako harisi kuteerera anoribamura. Saka we need to work hand in hand. Mubereki naticha nemwana pakati because watoda kukudza, watoda kuti agone mwana. And point yataurwa nevamwe yekuti mwana wako iwe mubereki handiti kana watoona kuti mwana wako iwe pachezvo kunozvino kuti mwana wangu iko anosaririra asi mwana anokasika kubata. However vabereki vazhinji hatidi kubuda pachena. Tobva tataso environment yedu sezvakaita sekuzimbabwe, even muSouth Africa munomu. At times schools they cannot really do that kuti vanotanga kuona kuti mwana waye anenge anotisarire kumashure. Vana vari kukindergarten kuya kune maforms anowazochekwa ekuti unaudzwa kunzi mwana wako at this age anofanira kunge akugona kusunga bhutsu, anokwanisa kufanira kunge akugona kupfekera pendi ega, anofanira kunge akugona chakati handiti kuedza kucheka kuti mwana wako ari papi. Saka iwo mubereki unoda mwana wangu anozeka bien, be upfront, go to the school and unotaura navo kuti you know what, mwana wangu ina anotisarire kumashure. Saka approach yamunokwanisa mushandisari because remember teacher ari one ari kudhira nevana 35 wako achangosarira mashure ngoti awiri zidofe omusiya zviri kuramba zvichira. Saka isusu vabereki we also need to work hand in hand nema-teachers. That's my contribution. All right, thank you so much caller for your contribution. All right, bye-bye. All right, bye. Okay, that was also our caller. Saka my youth muri kupi? Toda kunzwa kuti munofila sei. Uye mutiudzawo zvamunoitwa kuchikoro tisati taenda show yedu. My youth uye mutaure. Uye mutiudzawo mafungiro enyu. Right now taitawo maparents nema-teachers vataurawo mafungiro avo. Imi my youth maakupi? Chiuyai mutaure. Because ndimi makati ti bring up this topic. Saka chiuyai mutaure. Tomirira tomboplaya kanziyo. Okay, my youth, we are mutauri. All right, tane incoming call. Hello? 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 Hello, how are you? I'm good, at yourself? I'm good, thanks. I'm calling on behalf of my youth. Inini ndodzidza kuchikoro chine maticha vari aggressive basically. Vanopota fodya and stuff. Ndine mwana like ishamwari yangu, it's like ishamwari yangu akarohwa naticha just because akanga ana bhukumba akatyoka roko. Saka inini ndine mubvunzo kuna vabereki vari kuti vana ngavarohwe. Is that discipline here kana kuti ato-abuse? Amai vangu vanogona kundirohwa because she has got the right to. Kwandakazorohwa ndakazotyoka roko, vangu amai vaSolomon ndivo ndakatyoka roko inini. Ndozonorohwa kuchikoro ndotyoka roko wenzi discipline. That's not discipline. That's not discipline. That's not discipline. Vana ngavasarohwe. We know uchito. But then we growing and from our mistakes, but ngatisarohwe tikosvika kutyoka roko. Tuzeine weye uchikwanisa kunzwisisa.
handiti not kurohwa no ndorova futi kuchikoro ndosvika kwaroko ndodakangana kukumba hai that's not right. That's not right. There are no shareholders of the board. There are no shareholders, Baba. That's not right. What about Thank you so much. All right, thanks for calling. All right, I wanted to ask Kuti, Aunt Matia calling on behalf of my youths. Have you ever faced any form of abuse? You yourself, Kuchikoro. Kuchikoro, from my teachers or from? Yes, from your teachers. Or from prefects or from the head. Nothing. All right. But I see it happen to others. To my friends, they do happen. But in our ndotaura. If they see something wrong, I'll tell you. Papa is wrong. In primary, I discipline hearing because I was a teacher chokwadi. Just for telling the truth. So I need to straightforward. This was I say my youth at town. Yeah. Thank you so much. All right, thanks for calling. All right, we call our incoming caller. Let's call them back. All right. All right, my youth, hello? Hi, Faith. I'm just calling to add to the conversation. So, in an interview with Banditi, and right now I'm no longer living in Zimbabwe, but I would like to say that corporal punishment for me is wrong in every sense. Like, corporal punishment doesn't do anything except instill fear in us. But you know what this fear does? This fear, people keep it inside of them, and it turns into a hatred. Let's look at the political situation in Zimbabwe right now. Like, I'm not a very political person, don't get me wrong, but I just feel like some of these actions that the police and the soldiers do to us. Hold on, caller. Auntie, speak up. Your voice is too low. All right. Can you hear me now? Yes, we can hear you now. Okay, I was saying, let's look at the political situation in Zimbabwe right now. Yes. My soldier and my protestant Kurohwa and Nditi. Let's not forget, because these soldiers and police officers were once children. These children went to school and they were beaten. Corporal punishment was the only way that they knew. Even Kadakuti government, let's change. What about schools? They should not forget that these are the people that are going to lead the country one day. And if all we know is violence, we are going to lead the country with such violence later on. And I just feel like corporal punishment should not be accepted overall. People want the government to not beat people, but they're doing that in schools. We are accepting violence as a way of discipline. And this is what is reflected in our politics. And I feel like when parents know that corporal punishment is wrong, we hear most parents saying, what is that? What is that? How can you give somebody else the permission to hit your child? That does not discipline anybody. They are still very naughty. Even though they get corporal punishment, is that helping? No. They should look for other methods to discipline children without using physical force. Let's look at European schools. Kids are not disciplined in that way. They talk to kids. Teachers are supposed to communicate with us. You know what I mean? Yes. But if all they ever do is hit us, we will not listen. Like, you actually get used to the pain at some point. Like, it does nothing to us. If you've been beaten from the 1st grade until the 13th grade, for example, like, at some point it just stops working. That's very true. And you don't even have them. You don't want to change because nobody talks to you. They don't want to talk changing to us. All they talk is violence and violence and violence. And that's when you see that in some cases students react with violence too. Because this is the way. This is the only way we've known. That's the only way we've been disciplined, through violence. And then people expect a change. What change do they expect from us? Yes. And it's actually funny how they're using the same method they used to use for our great-grandparents to discipline us. They're still using that for us. Like, how does that even work? Like, what has changed in the Zimbabwean education system? Like, what is supposed to make us youth listen? We're in the 21st century. We're not supposed to be getting corporal punishment anymore. Like, Africa is literally the only continent that is still using corporal punishment to discipline students. Why? Yes. That's very true. That's very true.
Like, I just think that in that sense it has to change. And I know parents will disagree and say, but come on, let's be honest with ourselves. Like, corporal punishment does not work as much as people think it does. All it does, it creates hatred, and there's a long tradition of corporal punishment and abuse, and that will never be broken until somebody says, let's put an end to the corporal punishment system. Yes. It all starts from our schools, yes. Yes, and parents have to speak up. They have to say no. Gaining a teacher's favor is like, it should not be more important than your child's mentality. You know what I mean? Yes. And parents think that they are gaining the teacher's favor by saying, like, what is that? For what? At the end of the day, if I'm being beaten, like, I don't want to listen. Like, I will end up doing the exact opposite because I'm thinking, whatever I do, it doesn't work. You get beaten for not having school fees. Am I my parent? Do I pay the school fees? No. Do I work? I'm still a school child. Why do I get beaten for school fees? You get beaten for not knowing the answer. It's normal. We're going to school to learn. We're learning because we don't know the answers. If we're supposed to know everything, then we should be staying at home. But it's surprising that the teachers are still beating us because we don't know certain things. That's very true. Like, I just think it's a crazy way of disciplining kids. I think it should definitely change. It should definitely change, and that starts with our parents' mentality. If parents say, you will not hit my kid, they should speak up for us. But I think parents are so, what can I say, they're so into getting the teacher's favor that they think it's okay to throw their kids under the bus. But I think it's definitely not okay. I think we should be the generation to stop this. Like, Zimbabwe has not changed anything in the education system and the way they discipline things. We're still doing things as if we're in 1999 or something. It has to change. It definitely has to change. And teachers are, you know what, like, teachers are very biased, and we all know that. And when corporal punishment is involved, it's even worse. It's you can see that. You can see the results very clearly. Yes. That they are prefects. They don't get beaten as much as a student that nobody pays attention to. That's if very you do true. a small mistake, you get beaten like, I don't know, like what. But prefects are like, okay, teacher no sekera, and like, okay, asazovita next time, and it's kanongo umroaka 2, you mnochwa kanaka 10, and you ask yourself why. Is it because you cannot achieve those grades that these kids are achieving, or you cannot win the teachers over as these kids are doing? You know what I mean? Yes. And I also went to a school where there was what is it called? Church union? No, I don't know what it is. Scripture union, yes. And teachers were, of course, the pastors in those church in the scripture union in break time. And I felt like the kids that went to scripture union had an advantage over the rest of us. It was like, it's a must for you to go to church during break time so you can gain the teacher's favor. Like, it shouldn't be like that. You know what I mean? Yes. We all know that Zimbabwe is a Christian country, but I feel like whether we go to church during break time should be our decision. We shouldn't have to be forced to go there just so we don't have to be beaten, or just so we can gain the favor. Oh, you know what I mean? Was that the case? Yes, it was definitely the case, because the teachers were smiling and more friendly to the ones who went to scripture union, and they got compliments, and the rest of us got insults. We definitely got insults, and it was amazing to just see that. It was like, oh, okay, are we really being discriminated against because we're not going to scripture union? You know what I mean? Yes. Like, it's just crazy. I just feel like there are a lot of changes that need to happen to the education system in Zimbabwe, and we have to start off with corporal punishment. It definitely has to change. Like, we cannot keep disciplining kids in that way, because I think if other countries, even those who want to help us, find out that this is what's happening in Zimbabwe, even in 2020, like, I think they'll find it ridiculous. Like, it's actually funny when I told my friends here, like, right now I'm living in Germany, and they were like, what? Even our parents don't get corporal punishment. It's been a while since they had that system here in Germany, you know what I mean? It's been like, I don't know how many years, and we are still using that same system, and it's not going away anytime soon. Wow. Yeah, unfortunately, that's how our country does things.
It's just sad to see. And as I said, this is reflected through the politics. This is police brutality, everything. Soldiers, this is just the only way they know. You know what I mean? Yeah. If teachers, teachers are supposed to build us. They're supposed to build us into the people that we become in the future. If the teachers that violence is not the answer, I think everywhere, whether in workplaces, violence will never be the answer. People will learn to communicate better. You know what I mean? Yes. So yeah, that's all I wanted to say. Thank you very much. All right. Thank you, caller, for calling in. All right. All right. Have a nice evening. Thank you. Same to you. All right. All right. So now tanzwa ma points of view evabereki, ema teacher nema youth. Vanhu vakawanda vari kuti kurohwa mwana hakubatsira, hakuna zvakunobatsira, of which that's true. Inini from my own experience, like I said, ndakaenda kuchikoro kwataizvambaradzwa. And now I'm also in a European country whereby kurohwa is not even an option. But to tell you guys, I am doing well better than I was doing ndiri kuZimbabwe kwandaizvambaradzwa. That is all I can say. That is my own point of view panyaya dzekurohwa vana. I think kuti mwana anofana kurelaxa ari kuchikoro, hafaniri kunge achitya the whole time. Kutyika kuti maiwe ndikadai ndinozorohwa kana kuti ndikasauya kuchikoro mangwana ndinochiona. Guys, vana havafaniri kurohwa. Mwana anofana kufila free, anofana kufila comfortable kuchikoro, handiti. There are a lot of people who have their different opinions on that, of which atisi kuramba my opinions enyu. We accept everyone's opinion, but imimi ma teachers nemabereki ndangoyo pano so that tikutsanangurirewo sema youth how we feel kana mchitirohwa, kana mchipa ma teachers mbumiro yekutirova. Tangoyo chitsanangura kuti muone muzivewo how we feel. That is what this platform is for. I'm not trying to attack anyone. I'm not trying to attack my teachers or my parents, but yeah, that is how we feel. Okay, so we are going to take our last caller in and then to the end of this session. Okay. Hello, caller. Hello, how are you? I'm fine. How are you? I'm good. I hope I'm loud and clear. Yes, you're loud and clear. Oh, okay. Inini, I just want to say, not per se my point of view, but personally, I'm a Christian. And as Christians, we should take the Bible as the standard. Just because it's fine. Freedom but I think at the end of the day, for a Christian, chakakosha, whether we like it or not, is what does the Bible say about discipline. So when we go back to the Bible, verses akawanda, so many of them, we have Hebrews chapter 12 verse 11, we have Proverbs chapter 23 verse 18, akawandisa. They say if you spare the rod from a child, mwana iye achaita benza, hatisi kuti tiri kukondona kuti vana ngavarohwe, but at the same time kutobvisa shamu completely from the system. Look at my countries atiri kupraisa, anana America. Look at what is happening there. Tasema issues of gun violence. Tasema the kind of behavior and discipline in vana vari kukurira ipoko. I was shocked to see a video on Facebook some other day. Mwana ane 5 years anoudza mai vake kuti fuck you. You don't do that back home. We know how to respect our elders. It is because kadiscipline ikako kanodiwa. So personally, in my point of view, I don't think kuti tingati shamu ngaibviswe completely in the system, because vacho vatiri kuadmire kuti vakabvisa shamu in the system vana vavo havarohwi. Look at the kind of behavior that they have. Mwana 16 years 18 years anokudza kuti I'm an adult, ndinonogara neboyfriend, amundiudzire zvekuita, and anotobuda akatoenda. But can you do that back home? You cannot. So I think my youth of today, they feel as if vari kudzvinyirirwa and all. But trust me, one day when you have a child of your own, I'll talk for myself. Ndine zvimwe zvinhu zvandaifunga kuti I think my parents vanondidzvinyirira. I remember ndiri grade 7 takapinda muclass, maticha vaizikama pachikoro kunzi ticha vairova ivavo ende vaityiwa. I even begged my mom kuti vandichinje class, kuti ndokumbirawo kuchinjwa class because I don't think I can stand this woman, because taitomuziva aityisa. I'm not saying kuti it was right, but do you know what my mother did? What did she do?
mamwe macomplaints maparents they would come and complain kuti vana vari kurohwa isu hatisi kuda kuti vana vedu varohwe, you know, they even complained to the headmaster. But inini mai vangu vakaenda kuteachers meeting vakataura teacher varipo vakati inini anoda hake kuti mwana wake asarohwe. Ndiye it's okay mwana wako, but personally I will speak for my child. Inini wangu mwana anorohwa because I know kuti teacher uyu nemazira andinomita nema-years of experience ainawo haasiri mwana wangu ekuti anga waakaticha. She has taught a lot of children vakabva mudumbu mangu. She is not that kind of a person ekuti angarove mwana kuti zvazveutsinye kana kuti mwana akutopinda muhospital. Inini wangu mwana anorohwa ende wangu anotozviziva kuti kumba hakuye kuchitaura zvisina basa kunzi teacher vazondirova saka endai munopopotera teacher. My mother was not like that kind of a person, same as my father. Saka ndakatozvona kuti grade 7 iya yakapera. I remember teacher vangu vakandirova ka1 just once. I tried as much as I can to be disciplined, though it was out of fear, but zvakandibatsira. Even magrades angu zvakandibatsira. Saka musi wandakazozvara wangu mwana ndakazozvinzwisisa kuti okay, this is why the Bible says hatitombofaniri kuregera kupa mwana shamu because yakakosha. Hatisi kuti mwana ngaarohwe every time. Kurova mwana, it should be the last resort. We talk to our children, we try to reason with them, but at the same time shama handifungi kuti inofanira kubuda completely in the system. Kana Mwari vakaona yakanakira mwana, who are we to say kuti isusu shama haina kunaka? Ivo Mwari vari kuti inofanira kunge iripo. Hatisi kuti vana ngavaabuswe kana kuti vana ngavarohwe zviri out of hand or vana ngavarohwe pese pese. That is not my point. But pane imwe measure yamunoona kuti no, izvo zvinenge zvaakuda shamu, because trust me, tikabvisa shamu musystem ka Zimbabwe, before you even know it, zvikanzi tabhana shamu kuZimbabwe, zvatiri kunzwa zviri kuitika zvemagangster, zvemagun violence, zvevana vanopindura maparents anyhow, vana vasina kana discipline, zviri kungoitika kuma-western countries. Tichatanga kuita the same problem kuZimbabwe. Izvo zvinditooneneka mwana, ndine zvimwe zvinhu zvandakuona kuti this is the reason why pamwe pacho mama vaibata shamu. Mwana pamwe pacho une tumabehaviors twaunenge uchitoona kuti kutaura hakusi kushanda, unotanga uchataura ugotaura wotozoona kuti pamwe pacho kanenge kakutotemba kuti mundirohwe, anotokudza kuti handirohwe. Mwana anotoita musikanzo yakachitoziva kuti handirohwe, ndinoita zvandinoda, but akazoona wabata shamu wozoona tumatraits tuyacho tunenge twakupera. So handifungi kuti shamu inofanira kubuda completely musystem, but rather let there be a balance. Shamu inofanira kuve last resort. We encourage kuti pave nekutaurirana, pave nekunzwisisana. Vaberekiwo vanofanira kuisawo method yekutaura nevana first before taisa shamu. Hatifaniri kutanga taisa shamu. Shamu ngaite last resort, but I disagree kuti shamu ngaibude completely from the system. I don't agree with that. All right. Okay, thank you so much for you. Okay, so a lot of people are saying kuti mu Bible zvakanzi mwana ngaarangwe. Vamwe vane some people they lead their lives by the Bible. Ko vasingashandise Bible to lead their lives. Vanhu vari kurova vanhu for no reason. Ndo pane mubvunzo. Kune vanhu vari non-belief. Iva vanenge vachirova vana kuti zviite sei, because ma-Christians ari kuti muBhayibheri munoti chakati, but ko vaya vasina chavanobelieve in, people who have no beliefs, vanenge vachirovere vana. And that problem is already there in Zim. Drug abuse is on the rise and absent parenting is in place. Ndo saka takatocreate platform yedu ineyi yema-youth. Because nyaya dzatinonzwa dzichiuya nema-youth inyaya dzekuti kana vabereki vari kuti vana ngavarangwe, kana muchizoona zvinoitika behind those school doors and mwana wako ari kunze uko neshamwari dzake, I think you would change your views on nyaya dzekusiya teacher achirova mwana. Shamu must be removed from the system completely. We have monster teachers out there. Like most of our callers are saying kuti munhu wese anenge aine stress yake, and the best way kubudisa stress kuibudisira pamwana asiri wako. Saka my parents out there, chimboti nzwaiwo, chimbedzayo kunzwawo how we feel, because vamwe vedu tine masikazi ekurohwa kumusana.
handiti kunyepa. I was also a victim ekurohwa kuchikoro. Ndichinawo maskers ekurohwa. So this topic kind of got to me, and my youth angu akauya kwandiri vari kungonditiwo Faith, we were traumatized from zvatati experience and what we are still experiencing. So yeah, I think we've come to the end of our session today. Thank you guys so much for joining, and thank you guys for the contribution. I really appreciate it. And I'll catch you guys next Fridays, either chatangoma 5 p.m. or 6 p.m. I'll keep you guys updated. And yes, next week tinenge tine nyaya iri kupisa, so make sure you guys stay tuned kuti muinzwe kuti inyaya yei. So before I go, I would like to ask you guys kuti musubscribe ku Youth Diaries kwedu, munzwa nyaya ma youth, mutiudzewo ma comment section kuti munofungei ninyaya dziriko ku YouTube ikoko. Link ra YouTube yacho nchaisa ma comments so that you guys can see. And yeah, so take care. We have come to an end, and have a nice evening.